Hello my dear students, welcome back. In the previous video, we have learnt about crystalline forms of carbon. There were three crystalline forms of carbon. One is diamond, then the other one is graphite, and the third one is fullerene. So, in this video, we'll be basically talking about non-crystalline or amorphous forms. सो बघूयात कोणते कोणते नॉन क्रिस्टलाइन किंवा एमॉर्फस फॉर्म्स कार्बनचे आहेत. तर व्हॉट इज नॉन क्रिस्टलाइन किंवा एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन? सो द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन atom in this form is not regular. Coal, coke are the non-crystalline forms of carbon. So first of all, let's talk about coal. Coal has four types. First is peat, lignite, bituminous and then anthracite. So let us understand the coal. आपण कोल ऑलरेडी बघितलेला आहे. कोल एक फॉसिल फ्युएल आहे. याच्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन असतं. इट ऑल्सो कंटेन्स नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड सल्फर and it occurs in the state of solid. It always occurs in the state of solid or solid state. Let us understand the four types of coal. So here are the pictures of peat, lignite, bituminous coal, anthracite and coke given in the textbook, and you can see they're all crystalline, quite crystals, but actually they are not regular. They don't have regular arrangement of carbon atom, so that's why they're called non-crystallines or amorphous form. So first is peat. Now peat, in the formation of peat, or when the peat is formed, that is the first step in the formation of coal. कोलची सगळ्यात पहिली जी स्टेप आहे ती पीट असते, मग लिग्नाइट, त्याच्यानंतर बिट्युमिनस कोल, त्यानंतर अँथ्रासाइट. So how much amount of carbon is present in peat? It is around less than 60% of carbon, but it contains high proportion of water. Okay, therefore not much heat can be obtained from peat. So peat is slightly moist because of the higher proportion of water. Now let's talk about lignite. Lignite मध्ये काय असतं? लिग्नाइट काय आहे? दुसरी स्टेप आहे कार्बन फॉर्मेशनची. तर peat was transformed into lignite due to increased pressure and temperature inside the earth. आणि ह्याच्यामध्ये 60 to 70% कार्बन प्रेझेंट असतो. त्यानंतर ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, इट इज सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल. थर्ड स्टेप आहे बिट्युमिनस कोल. आता बिट्युमिनस कोल कुठे असतो? थर्ड लेअरमध्ये, थर्ड स्टेपमध्ये, आणि इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ कार्बन. देन द फोर्थ part or fourth stage of formation of carbon is anthracite. So anthracite is known as pure form of coal, and this coal is hard and it contains about 95% of carbon. So let us understand the next part of the non-crystalline form, that is charcoal. The charcoal that is made from animals is made from their bones, horns. Bones म्हणजे हाडं आणि horns म्हणजे शिंग. On the other hand, the charcoal made from plants is formed by combustion of wood in an insufficient supply of air. So this is how the charcoal is formed. So let us understand the uses. काय काय uses आहेत चारकोलचे किंवा कोलचे ते आपण बेसिकली बघूयात. Coal is used as fuel in factories and homes. आपण सगळे चुली वापरतो, मातीच्या चुली किंवा जे चुलीमध्ये इंधन म्हणून वापरलं जातं त्याला कोल किंवा कोळसा असं म्हणतो. कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गॅस अँड कोल टार, बिकॉज ॲज it can be used to obtain coke, coal gas and coal tar. Third use of coal is used in thermal power plants for generation of electricity. कारण ह्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात कार्बन प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मध्ये यूज करू शकतो. देन वी हॅव चारकोल. नाउ चारकोल हॅज a main important role in purification of water and organic material. So we can use charcoal to purify water and organic material. Now let us understand the third part, that is nothing but coke. So what is coke? Coke or pure coal that remains when
coal gas has been taken away from coal is called coke. आपण बघितलंय की coal is used to obtain coal gas. तर जेव्हा कोल गॅस याच्यातून बाहेर निघून जातो तेव्हा जे रिमेनंट आहे किंवा जे राहिलेलं सबस्टन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो कोक. सो कोक इज युज्ड ॲज डोमेस्टिक फ्युएल. कोक इज युज्ड ॲज अन रिड्युसिंग एजंट आणि कोक इज युज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ aeriform fuel such as water gas, that is nothing but CO plus H2, and producer gas, that is nothing but CO plus H2 plus CO2 plus N2. Okay, so this was all about the non-crystalline form of carbon. Now let us talk about hydrocarbon. Students, hydrocarbon हा जो part आहे, it is very very important कारण तुम्हाला hydrocarbons पुढच्या इयत्तांमध्ये पण शिकायचं आहे 10वी 11वी आणि 12वी. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू हॅव टू लर्न हायड्रोकार्बन्स व्हेरी व्हेरी थरली अँड अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हायड्रोकार्बन्स विच आर बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स. So as the carbon is organic compound, so along with carbon जो हायड्रोजन आहे त्याला सुद्धा इन्क्लूड केलेला आहे मोस्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये. सो व्हॉट आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स किंवा बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स काय असतात तर द कंपाऊंड फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली कार्बन अँड हायड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बन्स कारण त्याच्यामध्ये ते कशापासून बनलेले असतात ते कंपाऊंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली कार्बन अँड हायड्रोजन. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड हायड्रोकार्बन्स अँड हेन्स hydrocarbons are basic organic compounds. Now, the electronic configuration of carbon is 2,4. कारण त्याच्यामध्ये 6 atoms असतात and if 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable like that of the nearest inert gas, which is neon. Neon has atomic number of atoms present in neon is 10 and hence the electronic configuration becomes 2,8. Therefore, the valency of carbon is 4. However, this occurs by sharing the electrons rather than a give and take of electron. माहिती आहे आपल्याला सगळ्यांना हे काय कार्बन काय करणार आहे शेअर करणार आहे इलेक्ट्रॉन्स. इट इज नॉट गोइंग टू गिव्ह इलेक्ट्रॉन और टेक इलेक्ट्रॉन and be stable. It is going to share one electron. Okay, so carbon atom basically are going to form 4 covalent bonds with the neighboring carbon atoms or other carbon atoms or atoms of different elements. So it can go for hydrogens, 4 hydrogen atoms also or 4 carbon atoms also. Okay, so when a carbon atom shares one electron with each 4 hydrogen atoms and forms 4 CH bond. तो पहिल्या पिक्चरमध्ये तुम्ही बघू शकता इथे CH bonds तयार झालेले आहेत. These are covalent bonds. Okay, and then there is another one which is methane, CH4. So this methane molecules is formed by when the carbon is going to share the 1 electron. It has 4 free electrons, valence electron in its outermost shell, and then it is going to share 1 electron to 4 hydrogen atoms and going to give us CH4 molecules. So what are the properties of covalent compounds? आता हे जे कंपाऊंड फॉर्म झालेले आहेत त्यांना आपण कोव्हॅलंट कंपाऊंड म्हणतो कारण की याच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे हायड्रोजन आणि कार्बनमध्ये हायड्रोकार्बन्स फॉर्म झालेले आहेत. सो कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स हॅव लो मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. व्हॉट डू दे हॅव? दे हॅव लो मेल्टिंग पॉइंट अँड boiling point. So this is very important. Then generally they are insoluble in water. There is another property, students. They are insoluble in water and soluble in organic solvent. They are soluble in organic solvent. Okay, so then they're also the pure conductor of heat and electricity. So once the carbon compounds are formed or compounds are formed, they become poor conductors of heat and electricity.
Okay, very important. So these 3 points, हे जे 3 points आहेत, they are very important, which gives you properties of covalent compounds. आता बघूयात सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स म्हणजे काय. तर कार्बन ॲटम एक्झिबिट अ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, इट कॅन फॉर्म अ चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स बाय फॉर्मिंग कोव्हॅलंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन ॲटम्स. कारण त्याच्याकडे व्हॅलेन्सी आहे 4 इलेक्ट्रॉन्सची, त्याच्यामुळे 4 अजून कार्बन ॲटमसोबत ते कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करू शकतात. द हायड्रोकार्बन हॅव्हिंग ओनली सिंगल बॉन्ड between carbon atoms are called saturated hydrocarbons. Single bond असेल, covalent bond असेल तर त्याला आपण saturated hydrocarbons म्हणतो. Example आहेत ethane, which has the chemical formula C2H6, which is CH3 bond dash CH3. Propane सुद्धा saturated hydrocarbon आहे, CH3 dash CH4 dash CH3. Now some hydrocarbons have a multiple bond between 2 carbon atoms. So multiple bond between, or can be a double bond or triple bond. So hydrocarbons having at least one multiple bond are called unsaturated hydrocarbon. तर कोणते कोणते आहेत? इथिन आहे, इथाइन आहे, then propene आहे, propine आहे. Okay, so okay, so let us now talk about carbon dioxide. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, when we in the process of photosynthesis, plants take the CO2 inside and forms their food and they release the oxygen. पण आपण काय करतो, in human being we respirate oxygen inside, we inhale the oxygen and we exhale the CO2. So what is carbon dioxide? What is the molecular formula of carbon dioxide? So molecular formula is CO2, then molecular mass is 44 and melting point is minus 56.6 degrees Celsius. So what is the occurrence? Carbon dioxide occurs in the air in the free state to the extent of about 0.03%. It is exhaled air contains about 4% of CO2. Now CO2 is present as a salt in chalk and shahbad or tiles or marbles or limestone. Now CO2 is given out in the combustion of wood and fossil fuel coal. Students, हा जो experiment आहे तो आपण separately बघणारच आहोत. So let us try to understand the physical and chemical properties of carbon dioxide. Observe त्या experiment मध्ये तुम्हाला करायचं, observe the color of the gas formed in the experiment, smell the gas in the gas jar, and then you have to write the observations and chemical properties of CO2. Okay. So let us understand some more chemical properties of carbon dioxide. काय काय आहे तर आपल्याला माहिती आहे की sodium carbonate is formed when carbon dioxide is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide. हे आपण 8वी मध्ये बघितलंय. So what is the chemical equation of this reaction? It is 2NaOH. This is sodium hydroxide plus CO2 gives us Na2CO3, which is sodium carbonate and H2O. So this reaction is very, 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 very important. 2NaOH plus CO2 gives us Na2CO3 plus water, H2O. Then let us understand the next property. Sodium bicarbonate is formed on passing CO2, carbon dioxide, through an aqueous solution of sodium carbonate. आता आपण सोडियम हायड्रॉक्साईडला रिप्लेस केले सोडियम कार्बोनेटने आणि सोडियम बायकार्बोनेटला रिप्लेस केले सोडियम कार्बोनेट. So sodium bicarbonate is what? Baking soda. So what is the chemical reaction of this solution? Of this reaction is Na2CO3 plus H2O plus CO2 gives out 2NaHCO3. 2NaHCO3. Now what are different uses of carbon dioxide? So carbon dioxide is used to make aerated drinks.
ज्याच्यामध्ये बुडबुडे येणारे जे आपले कोल्ड ड्रिंक्स वगैरे असतात त्याच्यामध्ये CO2 यूज करू शकतो. त्यानंतर सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड इज युज्ड इन कोल्ड स्टोरेज, then also to keep milk and milk product and also frozen substances cool during transport, and it is also used for getting special effects like a mist in dramas or movies. Then CO2 is obtained by chemical reaction or kept under pressure, is used in fire extinguisher. This is another great use of CO2 which is used in fire extinguisher also. Then liquefied CO2 is used to remove caffeine from coffee. Then liquid CO2 is used as solvent in modern eco-friendly dry cleaning. So सगळ्यांना माहिती आहे की ड्राय क्लिनिंग आपण क्लोथ ड्राय क्लिनिंग करतो तर CO2 gas is used as solvent in modern eco-friendly dry cleaning. Then plants use CO2 in air for photosynthesis. Already explained. आधीच तुम्ही 8th standard मध्ये बघितलंय what is photosynthesis and what is respiration. तेव्हा CO2 बद्दल आपण नक्कीच ऐकलंय. Then we're going to talk about regular fire extinguisher. So what is fire extinguisher? आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की फायर एक्सटिंग्विशर काय करतं तर फायर कंट्रोल करण्यास मदत करतं किंवा फायर थांबवण्यास मदत करतं. ओके, सो अ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सोडियम बायकार्बोनेट पावडर. व्हॉट इज सोडियम बायकार्बोनेट? इट इज बेकिंग सोडा. सो बेसिक बेकिंग सोडा असतो त्याच्यामध्ये. Now there is also a dilute sulfuric acid placed in a capsule. So here this capsule you can see here on this side. याच्यामध्ये काय टाकलेलं असतं? सोडियम बायकार्बोनेट, देन ऑल्सो द डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. ओके, नाउ द कॅप्स्यूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब्स. हा वरचा जो नॉब आहे. Then the sulfuric acid comes in contact with the sodium bicarbonate and hence the two reacts chemically to release CO2 which comes out आणि मग तो बाहेर येतो. So CO2 based fire extinguishers do not cause corrosion. तर करोजिव्ह नेचर माहिती आहे तुम्हाला. ऍसिड कसे असतात? करोजिव्ह नेचर असतात. पण CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर काय असतात? दे डू नॉट कॉज कोरोजन and are non-conductors of electricity. So therefore these are used when electrical and electronic equipments catches fire. So CO2 based fire extinguisher जे आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत कंपनीजमध्ये किंवा जिथे जास्त इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वापरले जातात. तिथे जर आग लागली तर ती आटोक्यात आणण्यासाठी we can use CO2 based fire extinguisher. Okay, now CO2 based fire extinguishers are used to extinguish a small scale fire. पण याला काय आहेत? लिमिट्स आहेत. लुक इट दिस. दिस इज द नॉब और द कॅप्सूल. आय विल शो यू. दिस इज द नॉब, देन देर इज अ कॅप्सूल. याच्यामध्ये सल्फ्युरिक काय ठेवलेलं असतं? सल्फ्युरिक ॲसिड ठेवलेलं असतं याच्यामध्ये. Okay, and then we have powder of sodium bicarbonate, and when the knob is pressed, the powder of sodium bicarbonate mixes with this sulfuric acid and then the CO2 gas comes out. This is how the CO2 fire extinguisher works. So let us see what kind of chemical reaction takes place जेव्हा fire extinguisher काम करतं. So 2NaHCO3 mixes with H2SO4 sulfuric acid gives us Na2SO4, then water and then CO2. Okay. Let's talk about the last part, that is methane. Methane. The molecular formula